வெல்கம் பேக் டு டிக்டாக் கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம அடிச்சு உள்ள இறங்க போகுது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பயங்கரமான ஒன்று சூப்பரான நெய் மீன் ப்ளஸ் வந்து லாலிபாப்பு, அதோட நெய் மீனோட வால், அந்த அண்ணன் வந்து நமக்கு கிஃப்டாக கொடுத்த இந்த 3 மீன் தான் பயங்கரமாக எச்சு பூரிக்கிட்டு இருக்குது. அதுக்கு முன்னாடி நான் ஒன்று லான்ச் பண்ண போகிறேன். என்னோட ப்ராடக்ட்டை நான் லான்ச் பண்ண போகிறேன். இந்த அரிசியை வந்து நான் விற்கிறதுக்கு போகிறேன். அதாவது எங்கள் காட்டில் விளைஞ்ச அரிசியை நாங்கள் வந்து அமேசானில் ஃப்ளிப்கார்ட்லையும் நான் சேலுக்கு விடுறேன். உங்களுக்கு இஷ்டம் இருந்தால் வாங்கி சாப்பிடுவோம். ஆனால் ஃபுல் ஹெல்த்தி ஃபார் கைக்குத்தல் அரிசி. ஆக்சுவலாக சிம்பிளாக சொன்னால் நான் வந்து ரொம்ப விளம்பரம் பண்ண தயாராக இல்லை. வாங்க சாப்பிடுவோம், ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பசிக்குது. அது வந்து ப்ராடக்ட் வந்து நான் காமிச்சிக்கிறேன். இதுதான் என்னோட ப்ராடக்ட். இப்படி தான் உங்களுக்கு வந்து டெலிவரி ஆனால் வந்து சேரும். கரெக்டாக 10 நாள் கழிச்சு இதை வந்து ஆர்டர் பண்ணிங்கன்னா, அதாவது வீடியோ பார்க்குறவங்க 10 நாள் கழிச்சு ஆர்டர் போட்டால் வரும். ஏன்னா நான் வந்து சும்மா சரி நிறைய பேர் சரி நம்ம மட்டுமே நல்லதாக சாப்பிட்றோமே, மக்களும் சாப்பிடட்டுமேனு நினச்சி நான் இப்படி நினச்சிருக்கேன். அதனால் இன்னும் நான் ஸ்டார்ட் பண்ணல. ஸ்டார்ட் பண்ணுற முன்னே கொஞ்சம் சொல்லிக்கிறேன். சரி, ஆனால் நான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறேன். எனக்கு பசிக்குது.
ஒரு 10 நிமிஷம் பிரேக் ப்ளீஸ். 5 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் கேட்டு இல்லை 5 நிமிஷம். ஆரம்பிக்கணுமா? ஓகே, ரைஸ் மிச்சமில்ல, அதுக்கு தோஷம் வந்து கேட்டு கேட்டு காமிக்கலாம். இது தகட்டு தாய். ஓகே, நெக்ஸ்ட் வீடியோ ப்ரோ.